Costa Blanca 2025. We had a bit of a strange situation going on. We were about to start just 1 hour ago with the women's long distance race, but we had to do a last minute change of the course, and we are finally ready to get going. So new course. I'll explain everything in a bit, but basically instead of going all around the island of Tabarca, we are going to reach a buoy on the other side, come back to another buoy here, and then back to Santa Pola. This is a major international event. This is your tour stop number 3, and also the European SUP League stop number 3. So 2 major European circuits. We've got the women's ready to go with some top names, a few world champions in there, in a sprint, in technical race, in long distance. We've got the Spanish trio, Alba, Frey, Esperanza Barreras, Duna Gordillo, and off they are. Great start by Anaïs Guillaume from France, Esperanza Barreras over there with a great start. Mari Carmen Rivera on the Infinity from Puerto Rico has also an amazing start by the walls over there. Closer to us, Velia Pisanelli, Sveva Sabato from the young team of SUP Academy Taranto. Over there at the front, it's a battle between Taryn King on a NSP board. She's a son of our rider normally. Mari Carmen Rivera and Esperanza Barreras. It looks like Mari Carmen Rivera is off to an amazing start. Let's see how Esperanza Barreras, her training partner from the OR Training Club, reacts to that. We're waiting to have our friend Nico Dinovo get his connection because he is meant to follow the women's. So I'm gonna stay at the back right now, and I'll be following the men's. And hopefully, if everything works between Nico and myself, we'll be able to go back and forth between the men and the women. It is a huge, strong field in the women's, as you can see. I don't think we've had so many participants in the elite women's, but the names, I mean, it's more than 20 top names coming from all over the world. So Puerto Rico, I mentioned Mari Carmen Rivera. We've got Costa Rica / Hawaii with Jenny Kalmbach, South Africa with Taryn King, a former sprint world champion. The 3 Spanish powerhouses who are Alba, Frey, Esperanza Barreras, Duna Gordillo. We've got another French world champion from 2023. That's Mélanie Lafenette, sprint and technical race world champion. Anaïs Guillaume is also super strong. Emily Evans from Wales. Maddie Leblanc from Canada. A couple of New Zealanders as well. Hopefully, Nico Dinovo will be able to join the live stream very, very soon because we want him to follow the women's race. I have to stay at the back because that's my job, to stay with the men. So because Nico was not online, I was able to bring you the women's start. But our boat is going to have a look at what's going on at the on the men's side. So we have a producer who is sitting in Melilla, Javier, who is meant to go back and forth between Nico and myself, but I don't see Nico's images. Javier, if Nico is connected, make sure to stay with him for the next 3 minutes so he can follow what's going on in the women's race. I'm gonna try and use my superpower eyes. I think I see a Sonova. I think Taryn King had an amazing start. She's at the front with Mari Carmen Rivera from Puerto Rico, followed by Esperanza Barreras in 3rd place, I believe. Alba Frey is in the mix as well. They are going around the island over there, and we are getting close to the start of the men's. All right, Michael, can we go close to the men's and have a little traveling view, traveling plan, so we can introduce everyone. The field in the men's is equally stacked.
with it's actually a total of 26 countries who are participating in the World SUP Festival Costa Blanca. This is a major international event, the biggest of the year so far. We did have pretty amazing races already. I was at the Spring SUP race in Italy, which was an ICF event. There was the Battle for Hercules, which was top number one of the European SUP League. Then Melilla, Triple S Festival in Melilla, stop number 2 of the European SUP League. Then last week there was the Sancti Petri race, which was Euro Tour stop number 2. And here we are in Santa Pola in Spain again. So let's drop some names. I see Boris Gervais over there, the Frenchman from Brittany. I see Arthur Hurricane also. It looks like Team France is all over there. Arthur Hurricane, Titouan Puyot, Blue, you were Thomas Rossuk from Slovakia, but living in Mallorca. Luis Chartemar, Fernando Perez, Shuri Araki is over there, right next to Michael Booth. Shuri Araki from Japan, 5-time world champion. Donato France right there, Ludovic Tolad from France. Ethan Brie also from France, Campbell Carter and Bodhi Van Almen, both from the USA. One is from the East Coast, the other one's from the West Coast. Paolo Marconi on Sanova from Italy, Roberto Canudos from Spain. Who else have we got here? Rasmussen from Denmark, also from Denmark. Christian Andersen, I haven't seen him yet. He's probably somewhere over there in the mix. Who else have we got? The Spanish champs, Aaron Sanchez, Antonio Morillo. A few older guys here with Mark Forrester from Barcelona right there. So these guys have chosen to stay on the outside. Let's go back to that huge starting line with some of the world's best names. The favorites is definitely Shuri Araki, the 18 or maybe 19 now year old young man from Okinawa, Japan, a 5-time world champion. He was 4-time already world champion at the age of 16. So I guess he's 18 now. And picked up another world title last year in the long distance at the ICF SUP World Championship in Sarasota, Florida, USA. And he started this season just 3 weeks ago down in Greece at the Ios Nikolaos SUP race, part of the International Canoe Federation circuit. He won. There were actually 2 races back to back down in Crete, and he won 3 races out of 4, just like Mari Carmen Rivera actually. And basically Shuri and Mari Carmen didn't win the sprints in those 2 events, but they won everything else. So the 2 technical races and the long distance. And then they did it again in Sancti Petri last week at the Euro Tour stop number 2. This is a new story, new chapter for these 2 athletes. You should count on also Donato France, the 19-year-old from the Netherlands, who's been putting all the work this winter and who started his season really well with a win in the long distance in Italy, and has scored many podiums already on the European scene this season. This is Bélard Diaz from the Euro Tour. La Bélard. We're all getting ready for the start of the men's race. Still no news from Nico. So hopefully Nico will be able to intervene, because I'm meant to stay with the men. So it'd be a shame not to have a coverage of the women's. So yeah, so top athletes are really excited about the comeback of. All right, I'm being told that Nico Dinovo doesn't have any connection right now, so hopefully at some point he will be able to join us on this live stream.
We are 1 minute away from the start. I just heard Daniel Pares, who is the organizer, race director, and the founder of Pares Water Sports, which is the local club and the biggest youth club in the world with more than 200 members in his club. And he has got many European and world champions already in his team. One of them being Sergio Cantoral. I didn't mention his name, but Sergio Cantoral is definitely now part of the best Spanish SUP racers. I think we're in a pretty good spot right here with all these guys who are going to be facing us and coming towards us very soon. They are actually being asked to paddle back a little bit for some of them, just to make sure that they're all aligned on the same fair and square line. I didn't mention Clément Colmas. That's another exciting name to have. European champion Clément Colmas. And off they are. Great start. I see an SIC Maui board there. Maybe David Leao from Brazil. That's another big name that we should definitely follow. Great start by Ethan Brie from France at the front, as well as Shuri Araki. Shuri Araki has got an amazing flying start. He's joined by Christian Andersen. So at the moment, it is Japan and Denmark after just 50 minutes into the race. Christian Andersen really pushing hard to join Shuri Araki at the front. And they are joined by Ethan Brie from Brittany, France. Ethan was sixth in the long distance in the World Championship 2024. So definitely one of the top names that we should pay close attention to this weekend, and especially today in the long distance. Shuri Araki, the 18-year-old from Okinawa, Japan, taking the lead already in the race with an amazing sprint style start. Christian Andersen, second place. Ethan Brie in third. Then comes a group of paddlers led by Clément Colmas. Michael Booth is in there. Donato France. Actually, no, it's not Donato France. It is an NSP board. It is Sergio Cantoral from Spain. So Clément Colmas, Michael Booth, Australia. Sergio Cantoral. Could be Blue Ewer. Over there, or no, it's an SIC Maui board, so maybe David Leao will see who that is, or it could be also Ludovic Tolad. Great start by Paolo Marconi as well in the top 10 right now. Donato France a little bit at the back. We're gonna get closer after this. We need to go around these rocks, of course, but at the front still Shuri Araki. And I hope you can appreciate the beautiful views. Javi, ¿me has hablado? All right, so less than 1 kilometer into the race, and Shuri Araki. Barreras. Aquí tenemos situación de carrera de la categoría elite femenina. Como comentábamos, tenemos un grupo de 4 competidoras aquí liderando esta categoría femenina de estos 15 kilómetros, o igual un poco menos, en esta nueva trazada, en este nuevo recorrido de la primera carrera, perdón, de las carreras que tenemos hoy en el World SUP Festival. Ahora mismo tenemos en cabeza de carrera en este tren de 3 y Esperanza, que está un poco más hacia la izquierda. Tenemos liderando Mari Carmen Rivera, primera posición. Segundo, Alba Frey. Tercero, Duna Gordillo.
Y tenemos a cuarta, respirando un poquitín más hacia afuera, a Espe Barrera. Luego ahí podemos ver ya otro 34, 5 competidoras, donde está Melanie Lafernet, otras riders de Francia, y también tenemos alguna competidora, tenemos a Susak Molinero también de España. Mientras atrás, si no me equivoco, tenemos ahí a la rider de Fuerteventura, la joven rider del equipo de OR Training, Diona River también, y mucho más descolgadas. Tenemos atrás al resto de competidoras. Tenemos en total un grupo de 4, otro grupo de 5 riders, 3 que van un poco más descolgadas y otro grupo de 4 y 5 más el resto que queda mucho más atrás. Situación de competición, condiciones muy suaves de viento. Como podéis ver, tenemos algo de oleaje normal de esta dirección, de este viento del suroeste, y ahí podemos ver cómo las competidoras lo están haciendo fenomenal. Las condiciones son muy buenas y de momento lo que tienen que hacer las competidoras es ir hacia la embarcación que tenemos ahí de la Guardia Civil para girar hacia la derecha y volver hacia la zona de Tabarca, luego alargar hacia una boya roja de desmarque. Así que ahí está la situación de competición de categoría femenina. En breves instantes, si queréis, volvemos, conectamos tras el giro de boya en la embarcación de Guardia Civil. Mathieu, vuelvo contigo. Men's, we've got Shuri Araki still at the front and Ethan Brie currently in second place. In third place, we've got Clément Colmas on the starboard from New Caledonia, followed by Boothby, aka Michael Booth from Perth, Australia. So it is a custom board, free agent Shuri Araki, 5-time world champion. Shuri Araki in the lead, followed by the Frenchman. Actually, 2 Frenchmen, one from French Brittany, the SIC Maui racer, Ethan Brie, and Clément Colmas from New Caledonia, the island of New Caledonia, slash France. 4th place, Michael Booth, Australia. And then we have Paolo Marconi in 5th from Italy. And in 6th place, I believe on that actually on the SIC Maui board, I believe it is David Leao. David Leao. I also see Aaron Sanchez from Mallorca. And just now, once again, Shuri Araki trying to place one of these stunning accelerations and only taking Ethan Brie and Clément Colmas with him. So only Ethan Brie able to retaliate and stay close to Shuri Araki. Shuri Araki in a form which is outside of this world. It looks like there's something happening on the left-hand side though, with another line trying to form and trying to climb up to the front. Maybe Christian Andersen, actually, yes, Christian Andersen, who is taking an Infinity rider with him. So Christian Andersen on his own, on the right-hand side of that train of 7 or 8 guys at the front. Shuri Araki with his high-frequency stroke and a big gap now, a big gap just behind Ethan Brie. Ethan was the only one to be able to stay with Shuri right now. So it is Shuri and Ethan Brie, Japan and France in first and second. Then there's a gap of 10 meters. Clément Colmas struggling a little bit there with the swell coming from the side. Livestream. Ahí tenemos en primera posición Mari Carmen Rivera, segunda posición Alba Frey, tercera Duna. Espe se queda un poquitín más descolgada, pero seguro que está respirando. Donde ahora las chicas van a tener condiciones contrarias. Side, ¿vale? Las olas, como van empujando a esta barca. El resto del pelotón se ha roto. El 34 competidoras que teníamos ahí, súper fuertes. Mientras vemos ahí a Diona River peleando muy fuerte. Susak Molinero, Terry King está también ahí por detrás, luchando por esos puestos. Ahora las veremos en instantes. Y vemos ya cómo siguen girando ese giro de boya las chicas en la embarcación de la Guardia Civil. Recordar, los que estáis en directo y se van conectando, ha habido cambios en el recorrido, pero no deja de ser atractivo. Ahí podéis ver, han cruzado unas y otras. Tenemos ahí, eso es. Ahí vemos ya primera las chicas dándolo todo. Y también, seguro que nos vamos a cruzar con los chicos también
en breves instantes. Mientras, cabeza de carrera, sigue, continúan liderando Alba Frey, Duna Gordillo y Espe Barreras se queda ahí detrás, un poco más descolgada, mientras el resto del pelotón continúa roto en ese sentido. Terry King está detrás de otra competidora, creo que está la neozelandesa también detrás. Y mientras veis cómo el tren de carrera está llegando, y al fondo vamos a ver la categoría élite masculina también. Así que aquí las chicas siguen misma posición. Back to you, Matthew. Vuelvo contigo. Plenty of action going on with the men's for sure. A group of 10 people, thanks to Michael Booth, who was able to reconnect two groups, is now at the front, but Shuri Araki keeps pushing hard and harder and harder and digging deep just to try to get away from all these hungry wolves behind him. It is still the Japanese and the Frenchman, Ethan Brie, at the front right now, followed by Michael Booth, Aaron Sanchez. Clement Colmas has lost his third place to currently fifth. Then it is Paolo Marconi. We've got Christian Andersen, a couple of NSP riders, Christian Andersen, and I believe Sergio Cantoral. We've got then Fernando Perez Serra from Spain, from Andalusia. But look at Shuri's Araki line, very different line from anybody else, staying close to the shores. We have a few rocks over here, the shallow waters. But look at Ethan Brie. Ethan Brie is in top form. It's not someone we've seen race so much internationally. He did obviously take part in a few international races, but he's been busy with his medical studies over the past 2 or 3 years. So just when he was getting in top form, and actually we're crossing the first women. So Mari Carmen in first, Esperanza Barreras and Duna Gordillo, the three champs, followed by actually not Esperanza Barreras. So it's Mari Carmen, Alba Frey, Duna Gordillo, and then there's a gap, and Esperanza Barreras is 15 meters behind. Back to you, Nico, if you want to tell us what's going on with the women. En directo, que está muy chulo. Ahí estamos. Continuamos viendo las chicas. El grupo de 3. Mari Carmen está flotando mucho más fuerte su remada, mientras Alba Frey y Duna Gordillo se mantienen. Espe Barreras se queda un poco más atrás. Pero la imagen ahora mismo de la competición es esta. Vamos viendo cómo otros competidores de la categoría T masculina están pasando por delante del otro lado de las chicas. Ahí tenemos a Mar Foraster, ya tenemos ahí a los Cajunas, a Echi Barloza. Ahí le vemos en imagen. Ahí tenemos también al equipo de Portugal. Okay, I think the image is frozen. I can take over if you want. Here we are with the men's. So now a group of 3. It's non-stop changing positions here in the men's race. But what the common factor, I guess, is the fact that Shuri Araki and Ethan Brie from France are 1 and 2. They have now been joined by Aaron Sanchez, former junior world champion, in third position right now. He was able to stay with Ethan Brie in the draft. I think it's just fallen a little bit behind. And then there's a bigger gap, and it is Michael Booth in fourth place with a big group of now 12, maybe 12, 15 athletes. We have an infinity board behind Michael Booth. That is Arthur Arutkin. So Arthur Arutkin now officially or virtually in fifth place. Then it is Christian Andersen from Denmark, Paul Albert. We have Fernando Perez Serra in the with the group, the chasing group. Paolo Marconi, Bodie Van Olmen from on the 404 board from Oregon, USA. Sergio Cantoral on the NSP, the 19-year-old from Santa Pola, precisely here. There's Antonio Morillo, also from Andalusia, from Spain. Where is Blue Ewer? I think NSP board there. I think Blue Ewer is in the mix with Ludovic Tolad. And there's a Sonora board at the back. Not
not identified fully yet, but yeah. At the front row, you can see clearly now Shuri Araki from Japan, Ethan Brie from France, and Aaron Sanchez. So it's definitely a close, tight group of three, followed 10 meters behind by Michael Booth wearing the yellow hat. Then it is Arthur Aritkin, Titouan Pouillot, I think that's Titouan. I think that's Titouan just behind Arthur on the NSP. Fernando Perez. There's another starboard there. That's Clément Colmas. So in fourth place, let's just recap this in a clean way. Fourth place, Michael Booth. Fifth, Arthur Aritkin. Sixth, climbing back up to fifth now, Fernando Perez Serra. Seventh, Clément Colmas. Eighth, Titouan Pouillot. 9 and 10, that would be Bodie Van Olmen and Christian Andersen. 11, Sergio Cantoral. 12, Paolo Marconi. And I might have confused Titouan for someone else because I see Titouan now. So it might have been Blue Ewer actually. These guys are all lookalikes on the NSP boards. They all wear the same hat and same, and yeah, similar colors. Then it is, I'm not sure that is maybe Fabrizio Rondinara. I'm not entirely sure. Oh no, Vaik Garyu from New Caledonia at the back of this group with Ludovic Tolad and David Leao. All right, hopefully that's a little bit clearer. Nico, if you want to give us an update on the women's. Bueno, continuamos aquí con las chicas. Recién nos han comentado, no sé si Mathieu lo ha podido decir en directo, no le puedo escuchar, tengo problemas aquí con el audio, que Donato Friends ha salido y ha roto el remo y le han tenido que dejar un remo para que pudiese continuar la carrera. Bueno, dato importante que nos acaban de comentar, una embarcación. Mientras, estamos ya en la parte más oeste de la isla de Tabarca, condiciones similares, iguales a las de antes, pero situación de carrera. Mari Carmen Rivera liderando en primera posición, segunda posición Alba Frey, tercera Duna y cuarta, se sigue manteniendo un poco más lejos, tenemos a Barreras. Atrás tenemos una rider en una SP que todavía no consigo ver y luego veremos atrás si es Susak, me parece que es Susak Molinero, entre es una Sunova, me parece que es Susak o Tori Kim, ¿vale? Luego la veremos más de cerca. Aquí tenemos unas condiciones de choppy, ¿vale? Y se van a acercar ahora donde las chicas. Aquí donde se defiende muy bien Esperanza Barreras en este tipo de condiciones. Pero bueno, la raíz de Puerto Rico está muy fuerte, lo está haciendo genial. Ahí podéis ver cómo están cogiendo esos bumps. Centro de gravedad súper más bajo también por parte de la puertorriqueña, que aprovecha también ahí haciendo esas solitas. Aquí tienen una zona un poco más de surfing para luego dar vuelta a la parte oeste, como comentábamos, de la zona de la isla de Tabarca. Continúa el progreso de Duna Gordillo también ahí detrás. So, first position, Mari Carmen Rivera. Second position, Alba Frey. Third position, Duna Gordillo. And fourth position, here, Barrera. Situación de carrera, llevaremos unos 4 kilómetros, 5 aproximadamente. Y mientras podéis ver el pelotón del resto de riders que están ahí detrás. Isla de Tabarca, precioso panorama, estampa increíble para poder seguir en directo a las chicas. Y ahí veis toda la gente detrás disfrutando de la carrera. Vamos a ver qué está pasando con los chicos. Back to you, Mathieu. Thank you very much, Nico. So I've just heard you, so I'll translate that part about Donato Friends. You've just said, Nico has just said that he spotted Donato Friends, who had to pull out of the race because he broke his paddle. So Donato Friends is out, according to what I understood from Nico Dinovo. That's a big upset because Donato Friends was definitely a favorite for the podium, especially on the long distance. So yeah, it'd be really gutted with that. Let's see what's happening at the front. It is still Shuri Araki, aka Shrimpy, from Okinawa, Japan, the 5-time world champion, both under the ISA and the ICF federations, who is leading the race. He took off super fast out of the gate and has been in the lead for since the very beginning of this race. And only Ethan Brie was able to stay with him the whole time. We've got
a trio at the front actually with Aaron Sanchez from Mallorca, from the club Mar Balear, located in El Toro in Portariano, in the southwest of the island of Mallorca, the Spanish island of Mallorca, in third place. Then there's a huge gap now, about 40 meters, and it is still Michael Bus over there with wearing a yellow hat, followed by Clement Colmas. Antonio Morillo has made a move in sixth place, and I believe it's Blue Ewer just behind him, and Fernando Perez Serra just behind Blue Ewer. I have to say I'm very impressed with what Shuri Araki is doing right now. I've got a custom board, so his own model. I'll try and get some information as to whether or not this board is going to be available as a production model. Seems to be doing the works for Shuri, who keeps trying to milk some bumps over there, trying to distance himself from Ethan Brie. And I hear confirmation from the crew over here. These guys are confirming that Donato France broke his paddle at the start and has had to pull out of the race entirely. So that's a big upset for us. Donato France, definitely a favorite in this competition, had to say goodbye to his chances. All right, it looks like Aaron Sanchez is now pushing hard and overtaking Ethan Brie and trying to catch up with Shuri Araki. It is now Shuri in first and Aaron Sanchez in second over there. In third, there's a bit of a gap behind Shuri, Aaron, and Ethan. Ethan has got a gap of about 6-7 meters to fill in if he wants to stay with these two guys at the front. Shuri Araki, though, on the back, I can see some Antonio Moritoral with maybe on the outside, or rather on the inside, closer to the shore, Tito Puyo trying something different and trying to get close to the front of the race. So this is my update for now, as we are seeing the other side of the island. Basically, on the other side is where we started. Nico, give us an update on the women's, please. Nico, take it away. Yo veo, chicos, ahí estamos. Ya estamos del otro lado de la isla de Tabarca. Ahí vemos cómo se ha acercado Espe Barreras. Mirar qué grupo de 4. A ver si nos acercamos un poquitín más. Y ahí vemos cómo ya están en la zona un poco de upwind. Había mucho más fuerte upwind ahí cuando han estado dando la vuelta las chicas. Y ahora de momento todo este side, todo este lado de la isla de la Tabarca les está frenando un poquito del viento. No todo. Pero esta es la imagen ahora mismo de competición. Las 4 jinetes. Mari Carmen Rivera, Alba Frey, Tuna Cordillo y Espe Barreras están en la cabeza de carrera. Ahí vemos la distancia, pues unos 100 metros que saca a la quinta y a la sexta competidora, y otro grupo enorme que tenemos ahí al fondo de 8 riders que siguen aguantando la estela de estas campeonas. Aquí tenemos ya, repito, una zona de upwind, un poco más de side. También agradecido, porque al final el sol está pegando, hace un poquito de calor y las chicas, la verdad que esta temperatura que es agradable con este tipo de condiciones, lo agradecen. Hablamos de 4 competidoras que están muy acostumbradas a este tipo de condiciones, muy poco oleaje, pero con un viento bastante que se va haciendo cada vez más acto de presencia. Lo destacado ahora mismo es que Espe Barrera, que está un poco más descolgada, ha aprovechado muy bien la zona de upwind, el giro de la isla. Ahí, como vemos, todo el recorrido ya que dejamos atrás de esos movimientos, mientras tenemos esas 2 competidoras que siguen aguantando en la parte de atrás de las chicas y el grupo mucho más grande atrás. Increíble estampa, aprovechando este maravilloso paisaje de la isla de Tabarca, muy grande
esta competición donde estas 4 competidoras ahora mismo sacan bastante ventaja. Veremos de aquí a la boya roja de desmarque hacia la izquierda que harán que luego se dejen caer. La boya está mucho más al fondo ahí, todavía no se ve, estará a 3 kilómetros aproximadamente, yo calculo, y que luego girará hacia la izquierda para dejarse caer. Así que esta es la situación, 4 competidoras en cabeza de carrera. Volvemos a ver a los chicos. Done it again, one of these amazing bursts he's capable of, has managed to build a huge gap now of about 25 meters in front of Aaron Sanchez, and there's another gap of about 20 meters, and it's Ethan Brie. So right now Shuri Araki is pushing really hard and trying to use anything that's shaping up in front of him or under his board to distance himself away from his pursuers. And here's another bump. Here's another bump for Shuri. At every single bump he can find, he gets 1 or 2 meters of extra progress ahead of Aaron Sanchez from Spain and Ethan Brie from France. There's a group trying to come back, actually getting very close now to Ethan, led by Arthur Aritkin, Michael Booth, Antonio Morillo, Sergio Cantoral, Titouan Bluyuwer and Titouan Puyo are in the mix. And now passing Litvina Champendal, one of the women participants, Shuri Araki, right there. Zoom. That'd be great if I could. And Shuri has got now a 30-meter lead. He's using those bumps. Basically, you've got bumps curling all around. He's actually surfing right now. This is crazy. He's actually surfing all around the southern point of this island. And in doing so, he actually extends his lead by maybe 5-10 meters now in front of those 2 guys in the chase. These are Aaron Sanchez and Ethan Brie. So it's Japan, Spain, and France in our top 3 right now. And in the chase over there, Antonio Morillo, Michael Booth, Arthur Aritkin from France. So Antonio Morillo, Spain, Michael Booth, Australia, Arthur Aritkin, France, Fernando Perez Serra from Andalusia, Spain, and that's there's another Infinity rider there. I think that's Blue Ewer, but I'm not 100%. And then there's a Clément Colmas from New Caledonia, France, and more NSP riders. Check out Shuri Araki coming back around the island of Tamarka. This whole crew is heading towards another buoy placed about 2 kilometers that way, and then they will travel back to Santa Pola, and the whole thing should be a 15-kilometer course. So Shuri Araki, Japan, still in first with a good 30-40 meter lead now over Aaron Sanchez and Ethan Brie all together, and leading the chase in a third pack, Antonio Morillo, Arthur Aritkin, Michael Booth, Clément Colmas, or maybe Fernando Perez Serra, and then I believe Blue Ewer. Back to you, Nico. Tell us what you see in the women's, please. Ok, ya tenemos aquí otra vez a las chicas, volvemos con las competidoras. En breves instantes vamos a parar la embarcación para dejar pasar a estas 4 chicas hacia la boya roja que tenemos ahí enfrente, y así podemos grabar también al resto de competidoras para que podáis ver el resto de competidoras deportivos de 26 naciones diferentes. Right now, first position, Maricana Rivera, second, Alba Frey, for 3, Espe, and for Duna. Está el pack
sólido, muy sólido. No hay cambios maravillosos de posiciones, se siguen manteniendo muy fuertes. La verdad que impresionante. Casi prácticamente el giro de la embarcación de la Guardia Civil, manteniendo perfectamente la estructura de las 4 competidoras. Aquí, a falta de 200 metros. Paramos, Edu, si quieres. Eso, vamos a ver las competidoras, las 4 riders, y vemos también al resto de riders para poder ver los nombres, para poder ver quiénes son, ¿vale? Vamos a dejar caer ahora mismo estas 4 competidoras. ¿Se ha colgado? ¿Qué ha pasado? Colgado, directo. Está el mapa otra vez. Ahí estamos, como comentábamos, las 4 competidoras. Lo que se escucha al fondo, no se escucha, son las gaviotas. Tenemos a los drones aquí dando vueltas. Y ahí tenemos a Mari Carmen, a Alba, ahí respirando, junto con Espe, con Duna. Y, como comentábamos, tenemos la boya de desmarque. A breves instantes de competidoras. Ahí acercándose. Vamos a esperar unos minutos. Wait a few seconds, please. Y podemos ver al resto de riders de categoría femenina. Ahí las tenemos, las dejamos pasar. Ahí veis. Carmen, Alba, ahí está Mari Carmen. Empujando mucho más fuerte, se abrir. Lo voy a hacer de Alba, Duna y Espe, mientras sigue aguantando la gallega afincada en Fuerteventura, Esperanza Barreras. Ahí vemos al resto de competidoras, a ver si podemos ya localizarlas, pasar cerca de ellas. Yo creo que la que está en 1, 2, 3, 4, sexta posición, estoy en duda si es Susak o Terrin, yo creo que es Susak, y quiero ver la rider de NSP, no sé si es Anaís. Ahora vamos a verla en breves instantes. Frénate un poco. ¿Está avanzando? Ah, vale. Ahí vemos. El giro de boya, giro de boya importantísimo, porque aquí es donde puede romper este increíble tren de 4 competidoras. Nos vamos a acercar para poder verlas de cerca. Mathieu, espérame un segundito, porfa, que este giro de boya es importante, ya que puede romper prácticamente ese tren de 4, y ahí podéis ver cómo las condiciones van a ser de downwind, súper limpio, poquitas olas, la verdad, pero seguro que van a hacer que las riders puedan coger muchísimo más velocidad en los últimos kilómetros en línea recta hacia la boya verde que vamos a tener enfrente de la playa, y que haga el desmarque hacia 350. Estas son las 4 riders que van a completar esta primera etapa, y la más, quizás técnicamente un poquitín más dura de momento, mientras luego se dejen caer a través del downwind, que va un poco limpio, pero poquito viento. Es un downwind muy pequeño, la verdad, no ha salido tanto el viento ni el oleaje, y así podemos ver cómo se van dejando caer las 4. Vamos a grabar ahora mismo, ya está a 20-30 metros en esa boya roja grande. Ahí tenemos el dron de nuestro equipo del Eurotour, del equipo de media. Recordamos, es la tercera prueba del Eurotour de este año. Primera prueba fue en Düsseldorf, la segunda la semana pasada en Santipetri, y tenemos aquí la tercera en el Paris Waterford Festival, en esta nueva edición del World SUP Festival. Ahí tenemos a Mari Carmen Rivera haciendo ese giro de boya súper limpio, va detrás Espe, de momento no hay sustos, no hay cambios. Vemos también a Espe, se mete, perdón, Alba en segunda, tercera Espe se abre, y Duna ya están tratando por detrás. Ahí las tenemos mucho más de cerca a las chicas. Ahí tenemos Mari Carmen Rivera desde Puerto Rico, Alba Frey desde Fuerteventura, Espe Barreras también gallega, finca de Fuerteventura, y Duna Gordillo, también competidora de Mar Balear, de Por Adriano, perdón. Ya la vemos súper cerca. Vamos a ver, ahí tenemos al resto de competidoras. Ahí tenemos atrás la primera posición. Ahora mismo no sé quién es, ahora mismo no me sale el nombre. Atrás tenemos a Susak Molinero también. Y ahí vemos a Bianca, creo que es Bianca Toncelli, Yona River y el resto de competidoras. Nada, sigue la acción aquí en categoría femenina. Vuelvo contigo, Mathieu. All right, thank you, Nico. I'm here with Shuri Araki, the Japanese phenomenon, 18-year-old, 5-time world champion. He's still at it.
in first place, actually surfing some bumps, and just behind him, I don't know if you see that, but Ethan Brie has managed to catch a huge bump here. We have a lot of boats around us, a lot of tourist boats, and that translates into some major bumps actually going towards the island, and Aaron Sanchez is now doing it, racing and catching up with Ethan. So at the front, it is still Shuri Araki with a 50-meter gap for himself, followed now by Ethan Brie and Aaron Sanchez together. And there's still that gap of 40 meters. Actually, a little bit less than that now with Antonio Morillo. I think it's Antonio in fourth place, who's managed to break away from the chasing group. And then there's a bit of a gap, and it's Arthur Arikin sitting in fifth position right now. Fifth place for Arthur Arikin, the Frenchman. Sixth place for Michael Booth. Seventh place for, I think it is Clément, but it could be Fernando Perdesera. They are two dark-haired, athletic-looking athletes. And then it's a Sonoma board, and I'm not sure who's on, not Sonoma, an NSP board. So I'm not sure who is in 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 in eighth place. So an NSP board in eighth place. And then while the feed is scattered all over the place, in about 400 meters or 500 meters, we've got a new buoy. So a buoy turn coming up. In the women's, I can see on my left-hand side, Mari Carmen Rivera, Alba Frey, Esperanza Barreras, and Duna Gordillo. They're actually over there on the other side. So a big group of four, as Nico was telling you. And it looks like Alba Frey is making a major push now as everyone is heading towards Santa Pola. Nico, take it away and give it to me back in 2 minutes, just when we are at the buoy. Ok, estamos aquí con las chicas, volvemos. Ese tren que había, evidentemente, hasta la Giro de Boya, pues se ha dispersado, se ha roto. Y ahí vemos cómo Mari Carmen Rivera está un poco más abierta. Alba Frey se viene un poquitín más hacia la zona más sur de aquí del canal, de este canal que tenemos aquí ahora mismo entre la ciudad de Alicante, que es todo lo que podéis ver al fondo, ¿vale? Urbanova, si no me equivoco, esa es Urbanova, y a partir de ahí comienza Santa Pola. ¿Veis las montañas? Dato técnico. Alicante es una de las provincias con mayor sistema montañoso que hay en nuestro país. Ojo, engaña muchísimo. Bueno, pues ahí podéis ver todas las montañas al fondo. Alicante, ahí al fondo también está Benidorm, etc. Tras este repaso de geografía, aquí vemos cómo Duna se mantiene de Poradiano en cuarta posición, pero es que son posiciones totalmente virtuales. Ahora que podéis ver cómo muy pequeño viento. Es un choppy que viene también, unas olas que vienen transversales de esta dirección del rebote que tenemos atrás en la isla. Al final no son tan limpias. Entonces, al principio teníamos viento ahí en la boya y el viento ahora ha desaparecido. Prácticamente no tenemos viento, no hay viento. Entonces ahora las chicas están como esforzándose más y remando un poco más y es la sensación como que van a contracorriente. No sé si veis ahí al fondo, Mari Carmen, como que está dando paladas mucho más amplias, mucho más profundas. Y a mí me da la sensación como que dan un poco más de espacio. Mientras Alba continúa metiéndole mucho más fuerza, al igual que Espe también, con su All-Star Starboard. Mientras tanto vemos a la Carolina fluir, la Carolina de Duna también engancharse. La sensación de imagen aquí ahora mismo es como que las cuatro están luchando como si fuera contracorriente, como que están viniendo la zona de las olas un poquitín más cruzadas, pero que les cuesta mucho más avanzar. Ese viento que pensábamos que iba a venir desde aquella zona mucho más profunda, ahora mismo está casi inexistente. Veremos si en el paso del canal, aquí, entre lo que es el borde de la zona más al oeste de Tabarca y cuando comienza ya la zona de lo que es Santa Pola y todo este tipo de edificaciones, a ver si se encañona más la corriente y nos puede dar alguna que otra sorpresa. Continuamos con primera posición, first position, Mari Carmen, second Alba, third Espe, and fourth, Duna. Mientras el resto de chicas muy lejos, mientras vemos en la quinta posición una competidora de tabla NSP. Sin cambios hasta el momento, este grupo está muy sólido y seguro que veremos mucho más acción en cuestión de unos minutos. Vuelvo contigo, Mathieu.
Shuri Araki has just made his buoy turn at the red buoy, so he's now heading towards Santa Pola. So it's a straight line now of about 8 kilometers to the finish line. There will be a last buoy about 200 meters away from the beach. And in second and third place, we have Aaron Sanchez and Ethan Brie. They have a gap of about 30 meters, and then it is just behind them Arthur Arikin, Antonio Morillo, and Michael Booth. So it is Japan in first, Spain in second, and France in third right now. This is Aaron Sanchez from Mallorca and Ethan Brie from Brittany, France in second and third. Just behind them in fourth place, Arthur Arikin on the Infinity Ever Ready board, followed by Antonio Morillo on an LSP. It is then Fernando Perez Serra in 4, 5, 6 place, right next to Michael Booth wearing the yellow hat. And then it is that Christian? That's not Christian? Blue you are? I think it's blue behind Michael. I'm not entirely sure who is on that NSP board. Blue you were in so 4, 5, 6, 7, 8th place. Another NSP board at the back. The gaps are huge now, so we are gonna have to stay with these top 8 right now. Top 8 paddlers with right next to us in second and third, Aaron Sanchez, Ethan Brie, virtually on the podium, with Shuri Araki now really far ahead, 80 meters in front. So he keeps extending his lead stroke after stroke. The Okinawan with a custom board in first place, Aaron Sanchez now facing some bumps in second, and the men's are actually catching up with the women's, with I think it's Taryn King and Holy Pie right now paddling together. So South Africa and New Zealand being caught up by the second and third in the men's. Aaron Sanchez, Ethan Brie. Third place still Arthur Arikin from France, Antonio Morillo fifth. Michael Booth is staying close to the boat, trying to milk some bumps. And Fernando Perez Serra, and we believe Blue Ewer on the NSP board, but there are so many NSP riders who are very similar looking. Christian Anders, once they wear the NSP blue hat, they are hard to distinguish. So Ivan Esteve, Serral, Tito Ampuyo, Blue Ewer are some of the riders I could easily mistake one for the other. All right, back to you, Nico, for a women's update. Continuamos, situación de carrera en la categoría elite femenina. Mari Carmen Rivera empieza a coger ya más distancia, unos metros más por delante del resto de chicas. Tenemos a Alba y Espe luchando todavía. Y Duna Gordillo se ha quedado mucho más atrás. Ahí vemos a Duna que ha tenido ahí un par de parones. Ha parado para mirar atrás cómo está la situación. Sin embargo, está abriéndose mucho más Mari Carmen. Brutal el rendimiento de la puertorriqueña. Recordamos que viene de ganar el pasado fin de semana en Santipetri, en la segunda prueba del Eurotour. Una carrera técnica muy chula, muy divertida, donde también ha habido condiciones de olitas, donde la puertorriqueña se ha defendido muy bien. En categoría masculina recordamos que ganó Shuri Araki, que ahora veremos cómo, seguro que estáis viendo la transmisión con mi compañero Mathieu, a ver en qué posición está el japonés y el resto de riders. Ahora se pone muy cerquita y vemos tanto Alba como Espe, las dos competidoras riders del equipo de Starboard, intentando alcanzar a la joven puertorriqueña también con tabla Infinitino también, es una tabla diferente. Y vemos a Duna, ahí tenemos a Duna atrás de Por Adriano, del equipo Por Adriano, que también ha venido muchísima afluencia, muchísima gente de este equipo. Mientras, mucho más al fondo, siguen esas competidoras que habíamos con tabla de Sunova, resultados no oficiales, todo lo que estoy diciendo,
que creo que era Susan Molinero y una rider de MSP que no alcancé a ver muy bien. Luego mucho detrás, creo que estaban Terry King, Diona Rivet y el resto de competidoras también francesas. Melanie Lafreniere también estaba con su Infinity. Pero yo lo que quiero es que veáis esto, cada vez se empiezan a abrir más, hay más huecos entre estas 4 riders, y si se mantiene un poco más cerca Espe y Alba, mientras la puertorriqueña está enganchando esos bumps, está enganchando un ritmo tremendo. ¿Aguantará Mari Carmen este ritmo ahora con estos bumps? Veremos también a continuación, cuando pasemos aproximadamente esa zona del velero, es cuando quizás se puede quedar un poco más plana la zona del mar. Recordamos, mirad aquí los bumps, esta zona tendida de los bumps de la dirección del swell que viene del suroeste aproximadamente, más el cruce de embarcaciones hacen que esta competición sea muy especial por esta zona del canal. Lo que nos está faltando hoy, sin lugar a dudas, es el viento, porque no hay, está prácticamente inexistente. Lo vimos antes y ahora mucho no. Sin embargo, es como la competición dura en las bumps. Uy, ahí Mari Carmen casi tiene un fallo, ahí se ha agachado bastante y le ha subido una ola a la tabla y casi pierde el equilibrio. Mucha atención aquí en este tipo de recorridos, mucha atención en este canal entre Santa Pola y la isla de Tabarca, y aquí vemos cómo continúan tanto Espe como Alba en segunda y tercera posición y Duna más descolgada. Así que bueno, de momento esta es la situación de carrera. Nos vamos acercando ya poco a poco al borde de la costa y seguro que en la categoría masculina también, que estará ahí muy cerquita, donde nos encontraremos seguramente tanto la retransmisión de Mathieu como la mía, y luego podemos ofrecer muchísima acción en la línea de llegada. Primera posición, Mari Carmen continúa liderando en la categoría LT femenina. Back to you, Mathieu. The Shuri Araki, who is very much in the lead, 80 meters of a gap at the front for himself, the young man from Okinawa, Japan, trying to potentially his first ever victory here at the World SUP Festival Costa Blanca. This is definitely a big win that he's been chasing for a few years now. The World SUP Festival Costa Blanca was Shuri Araki's first ever European race. That's what he reminded us on the boat while traveling from Santa Pola to the island of Tabarca earlier this morning. And Shuri Araki is very, very impressive with a very high cadence stroke. And it looks like he's able to feel everything that's happening in front of him or under his board, and milking every single water movement that he can, and undisturbed by side swells or swells coming from behind, and able to even accelerate even further when he can, when he wants. Being very, very smart and looking over his shoulders as well, once in a while, just to gauge how much of a lead he's got. And right now in the chase over there, behind our boat, it is Aaron Sanchez and Ethan Brie. But it's difficult to find out who is who now, because we've caught up with the women's. I can see Claudia Postiglione here. I can see Velia Pisanelli at the front. Maddy Leblanc. Who else have we got? We're probably in the top 10 of the women's right now. Some of the top athletes are just there in front of us. Maybe the top women are probably 800 meters away from us. So that would be in 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12. Maddy Leblanc would be in 13th place right now from Canada. And Shuri Araki is catching up with everyone, leading the men's race and flying to potentially another win with Aaron Sanchez now 60 meters behind with Ethan Brice. It looks like these two were able to close a little bit the gap between just behind Shuri. So Shuri is still paddling strong with a quick blade paddle and a mysterious board, a board that he got made for himself.
who knows? That might turn into a new venture for the Araki family. We'll find out about that very soon. But yeah, this is just a Shuri Araki model. Shuri Araki, who was for a year supported by Flying Fish, the American brand, before he went free agent again. But look at that gap closing. Wow, interesting. Interesting what's happening right now with that 80-meter lead of Shuri Araki now being reduced to something like 50, 60 meters, and Ethan Brie and Aaron Sanchez pushing hard in turns. So we might have a comeback from the Frenchman and the Spaniard Aaron Sanchez in the next few minutes. Let's see if Shuri Araki can keep with that high cadence stroke. We're about 5 kilometers away from the finish line. You can start seeing Santa Pola right there in the distance. So it's about a 5 kilometer distance left for these athletes. But yes, interestingly, that lead that Shuri Araki was able to build is currently being reduced a little bit with some new attacks by Ethan Brie and Aaron Sanchez, with Arthur Aritkin, another Frenchman, Michael Booth in fifth, chasing, with Antonio Morillo in sixth place right now at the back. All right, let's find out what unfolds in the next few minutes. Back to you, Nico. Give us an update on the women's. Continuamos ahora la categoría Elite. This is the Elite Woman Division. Amazing performance for the athlete from Puerto Rico, Mari Carmen Rivera. Explosive rider right now. She cuts some waves, some whamps, and continuing in the third position. Second position, Espe Barreras. Third position, Alba. And fourth position, Duna Gordillo. Increíble el rendimiento de la puertorriqueña, bestial, cómo ha aprovechado algunos bumps que han ido apareciendo a lo largo de esta zona de la trazada, mientras Espe ha pegado 4 fogonazos ahí bien fuertes y está ya agarrando un poco mejor la lectura de las olas, se está amoldando y la verdad que está haciendo una muy buena competición, sobre todo en el destacado. Estos últimos metros ha bajado muchísimo, un poco más el centro de gravedad. Yo creo que se ha acostumbrado un poco más a las olas que venían cruzadas y ha hecho que ahora cogiera esa segunda posición. Mientras Alba está mucho más tendida aquí, hacia la parte más afuera. Nosotros en la embarcación tenemos que abrirnos cada vez más. Diferentes lecturas, como podéis ver. Primera posición, María Carmen, y tercera posición, Alba Frey. Mientras se queda un poco más descolgada y la está costando mucho más enganchar el ritmo de carrera del resto de competidoras. Esta rider Duna Gordillo de Puerto Rico, que está un poco más descolgada, está haciendo grandes esfuerzos, pero la sensación es como que no consigue enganchar tantos bumps y se queda un poco más lenta, va más despacio realmente la rider de Puerto Rico. Veremos, por Adriano, veremos ahora si puede enganchar el ritmo de estas 3 jinetes que no paran de remar, intentar aprovechar esas olas cruzadas. Situación atrás, igual, mucha diferencia con el resto de competidoras, que al fondo también ya se ven a los chicos, con lo cual les veremos en acción en breves instantes. Como veis, ya estamos en la zona límite, prácticamente, donde se queda un poco más cerca a la tierra, en la zona de Santa Pola, después de la playa de Urbanova, etcétera, y que hace como un giro espectacular cuando se disfrutamos en noviembre de la gran carrera Mediterráneo. Sin embargo, estas chicas están haciendo otro trazado diferente, incluso de primera hora de la mañana. Pero vemos cómo aquí la diferencia va a estar en que Mari Carmen sepa aprovechar mejor las condiciones, quizás que se encuentre en la parte más interior de la costa, mientras que Esperanza y Alba se quedan un poco más afuera. Veremos en qué acaba. Ahora mismo podéis ver las olas cruzadas de las embarcaciones, como comentábamos antes, pero sin ninguna fuerza de aire, sin nada. O sea que al final están aprovechando los bumps. Son carreras ahora mismo, metros mejor dicho, más técnicos, en las que tienen que tener muchísima atención, bajar ese centro de gravedad para que la tabla que se va levantando con las olas no peguen un susto. Ya tenía un susto antes Mari Carmen, y tanto la rider de gallega, aficada en Fuerteventura, Espe Barreras, como Alba Frey, la verdad que la están haciendo bastante bien. Va a estar muy emocionante el resto de los kilómetros que quedan por delante, que es ahí al fondo, ahí nomás. Tenemos al fondo una boya verde donde podremos ver el giro de boya. Duna Gordillo en cuarta posición. La situación sigue igual por parte de las chicas. Volvemos a los chicos. Mathieu.
Gracias, Nico. Thank you very much. We are at the front of the race of the men, still with Shuri Araki, who signaled that to us that we should probably stay away in order to avoid creating wakes for that could potentially help his pursuers to close the gap behind him. But I think we're being very careful, and that's not the case. What's happened in the last few minutes? He's been pushing harder, even harder than before, and that allowed him to regain maybe an extra 10, 15 meter lead over the two chasing athletes who are Ethan Brie from France and Aaron Sanchez from Spain. So it is Japan, France, and Spain, 1, 2, 3, and not too far behind Ethan Brie and Aaron Sanchez, Arthur Aritkin, to the 2018 APP World Tour champion. So someone who's been racing for many, many years. Before I even actually started TotalSUP, Arthur Aritkin, very experienced paddler who's been pretty active this season, joining several races. Ben Almadena for stop number 1 of the European SUP League. Then Sancti Petri last week. And once again in Spain, here in Alicante, in Santa Pola, for the World SUP Festival, Costa Blanca. Just behind him, Michael Booth. Michael Booth, who won this race in 2018, the Australian waterman, who was second in 2022. And I can't remember if he actually took part in 2023 for the last third edition. That was an edition won by Noe Garyu. Pretty intense edition. That was absolutely an amazing event. And yeah, we have a world champion at the front still, and is proving once again that he is currently most definitely the number one. Shrimpy Shuri Araki, first position, followed by Ethan Brie, Aaron Sanchez, Arthur Aritkin, Michael Booth. I believe Antonio Morillo would be in 6th place right now, just because I see an NSP board, and that's where he was last time we checked, but we're too far now from the guys at the back. And Santa Pola is fast approaching now with, that's the town you're seeing right now. And I guess in about 4 kilometers, we will have an ending to this amazing international race, which gathered more than 26 countries and a total of 120 elite racers. Plenty of stuff going on this weekend at the World SUP Festival Costa Blanca. It's a festival, it's not just a race. So we've got ocean racing, we've got with surf skis, we have wing foiling, SUP foiling, prone paddling, dragon boating, outrigger canoe paddling. It's a whole water sports festival going on over here. Shuri Araki still very much in the lead and flying to his potential victory in the next few minutes right here in Santa Pola. Over to you, Nico Dinovo, for the women's update. Ok, chicos, cuando queráis. Bueno, emocionante cabeza de carrera de la categoría élite femenina. Mirar esta imagen, por favor. Tenemos ya en línea prácticamente paralela a la competidora de Puerto Rico, Mari Carmen Rivera, y Espe. Espe ha conseguido, como comentaba antes, enganchar bastantes bumps, un ritmo de carrera bastante mejor que antes, muy constante, y la gallega, casi rider de Fuerteventura, mejor dicho, afincada también en Fuerteventura, en verano también está en Somo, está enganchando una carrera muy buena. Yo creo que está también dosificando algunos esfuerzos ahí para darlo todo luego en el sprint final. Pero ahí ves las dos opciones que comentaba antes. Interior, Mari Carmen, exterior, Espe. Y luego vemos mucho más atrás cómo se queda un poquito más descolgada Alba y Duna prácticamente en la misma posición que estaba antes, con el mismo
ritmo de carrera. Así que ahora mismo, excepto que Alba pueda coger algunos bumps, algunas olas, alguna dirección, una trazada que le pueda ayudar mucho más en esta parte más externa, ¿vale? De la zona de la isla, entre la isla y la zona de la costa de Alicante, vemos como Espe y Mari Carmen sí están cogiendo una mejor trazada ahora mismo. Mirar, por ejemplo, la línea ya de Costa, donde nos encontramos, y la boya verde de desmarque todavía nos queda pues 2 kilómetros aproximadamente, 2 kilómetros y medio, ya la estoy viendo aquí, 2 kilómetros y medio para que hagan el C y a línea de meta. Edu afloja, eso es. Ahí podemos ver al fondo, Mari Carmen, bueno, la tenemos muy lejos, no lo podemos sacar mucho más ahora, porque ya estamos muy cerca también de la trazada de Alba, que está ahí, que suele venir mucho más afuera, para no molestarlas con el motor. Situación de condiciones igual, nada de viento prácticamente, es como una zona de corrientes donde las chicas tienen que ir enganchando bumps, muy técnica ahora mismo aquí, por lo menos desde mi punto de vista, la carrera, con una lectura y una fluidez muy constante para que puedan seguir agarrando bumps y se van pudiendo coger esas solitas y engancharlas hasta que cada una realice su mejor trazada posible, sobre todo en todos estos 2 kilómetros finales hasta la línea de meta. Situación igual, Mari Carmen, Espe, Alba queda un poco más atrás y Duna. No obstante, no, ojo, porque Alba va a seguir cogiendo la trazada de afuera y si recordáis, hace 2 años, si no me equivoco, en el 2023, no y creo que había ganado en categoría masculina, cogiendo y surfeando la zona, surfeando porque había bumps, la parte más externa de este recorrido. Así que veremos si Alba también se puede beneficiar. Va a ser todo un espectáculo hasta último momento esta categoría, esta cabeza de la élite femenina. Volvemos a los chicos, que seguro que ya hay muchísima acción también. Absolutely, Nico. We are with Shrimpy at the head of the race, and that gap is still holding for him with various attempts going on at the back and forth between Ethan Brie and Aaron Sanchez. So it is that custom board of Shuri Araki at the front, then the SIC Maui board of Ethan Brie, the Frenchman from Brittany, coached by, well, fairly famous coach in France, Amaury Dormé. And right next to him, Aaron Sanchez from the Mar Balear Club. Aaron Sanchez, who's a former junior world champion, 2 titles, I believe, in 2021 on Lake Balaton in Hungary for the ICF SUP World Championship. Behind him, the 2018 APP World Tour champ, Arthur Aretkin, and just behind Arthur, the multi-time world champion, both ISA and ICF, Michael Booth from Australia. So Japan, France, Spain, France again, and Australia. But maybe some moves that might translate in a better positioning for some guys that I don't see more on the inside of this channel between the Tabaka Island and Santa Pola. I see a starboard very close to shore over there, or closer to the inside, but on the inside. I think that's Fernando Perez-Serra. There's also Antonio Morillo in the mix over there. I recognize his style. Yeah, let's see what happens as everybody gathers towards that last buoy, which will be positioned 200 meters from the finish line. I have to say I'm impressed once again by what this young man is doing. It looks like his strategy is to paddle fast and once in a while to paddle even faster. That's pretty much it. That's pretty much it for this young man from Okinawa. So still Shuri Araki, aka Shrimpy, in the lead and about 70 meters behind. Actually, with some pretty interesting attack now being placed by Aaron Sanchez. That gap narrowing down a little bit to maybe 60 or 50 meters. We're gonna have an interesting ending to this race.
So it is now clearly Aaron Sanchez in second and Ethan Brie in third, Arthur Eric in fourth, and Michael Booth fifth. Over to you, Nico, for the women's update. Muy bien. Continuamos aquí con las chicas. Nos queda nada, mirar. Una boya al fondo, ¿qué hay? Quizás no lo divisáis todavía, pero tenemos 1,5 kilómetros aproximadamente por delante. Ahí tenemos misma situación. Mari Carmen se sigue manteniendo esa primera posición, muy constante. La Rider de Puerto Rico. Segunda posición, Esperanza. También continúan igual prácticamente luchando contra esos pequeños bumps que las ayudan a continuar y a avanzar. Mientras, Alba Frey, tercera posición, ahí la vemos remando muy fuerte, bajando, respirando y continuando esa carrera. Y ya va un poco más al interior. Si veis o fijáis, antes estábamos un poco más afuera, ya se está metiendo más adentro. Ha decidido ya quedarse un poco más al interior de la trazada, del recorrido, porque desde afuera mismo no está ayudando mucho. Este camino, este trayecto suele ayudar mucho más si te abres afuera cuando tenemos más condiciones de bumps y de viento. Sin embargo, hoy no está la mar ayudando para que los competidores que estén un poco más afuera, en principio, puedan verse beneficiados. Mientras, cuarta posición, Duna implacable, continúa la joven rider del equipo nacional de España en cuarta posición, al igual que continúa tercera Alba, segunda Espe y primera Mari Carmen. So the situation right now, first position, Mari Carmen Rivera for Puerto Rico. Second position, Espe Barrera from Spain. Third position, Alba Frey from Fuerteventura, Spain. And fourth position, Duna Gordillo for the team. Ahí tenemos. Vale, pensé que justo había hecho un movimiento, pensé que se estaba resbalando de la talanada, sorry. Fourth position, Duna Gordillo from por Adriano Mallorca. Una lucha muy intensa entre estas dos competidoras y prácticamente nos queda nada, 1 kilómetro donde divisamos ya, donde nos vamos a acercar ahora mismo a esa boya para poder ver cómo se decide la parte final ya de la categoría femenina. Primera posición Mari Carmen, segunda Espe, tercera Alba, cuarta Duna. Vuelvo contigo, Mathieu, y la siguiente toma ya va a ser desde la boya de desmarque para ver en qué acaba los últimos metros de esta categoría femenina. Back to you, Mathieu. Thank you, Nico. You know what? We're catching up with you, so watch out. We've got a very determined Shuri Araki from Okinawa, Japan, with just 2.5 kilometers to go into this race. Getting closer to the front pack of the women's, so probably catching up with the with Duna Gordillo over there at the back. And in the chase, Aaron Sanchez and Ethan Brie. So doing a little bit of yo-yo behind Shuri Araki. Sometimes that gap looks like 50 meters, sometimes it looks like 80. It's very hard to judge depending on whether or not they catch a bump or not. As soon as someone like Aaron takes a bump and gets closer, all of a sudden anything can look possible, and then it is Shuri retaliating with a surf and pushing himself at the front for another 10-15 meters, and then all of a sudden it looks like unreachable. It's definitely going to be an interesting ending to this long distance race of 15K. I think the distance, despite the course change, last minute course change, has been preserved. So it should be 15K. We'll see what the GPS says on the finish line. You can really see that Shuri Araki, who started with his season with already 4 victories between 2 events in Greece, back to back in Crete, 2 ICF events, followed by a Euro Tour event in Sancti Petri in Andalusia near Cadiz. Once a 5th victory this season. It's going to be a long season for everybody. Shuri Araki is actually putting together an event himself with his father, Taku. It's called the Okinawa to Yoron race, and it's a double 15-kilometer race followed by a 30-kilometer expedition. So not in race mode, but a 30-kilometer crossing
in a beautiful part of the world, Okinawa. So basically the channel between two islands, Okinawa and Yoron. And that's the end of June. And if you're interested in taking part, you can. It's definitely an event open for international races. I know that Mari Com and Rivera is going to take part, as well as Blue You Were. Last year, I believe Itzel Delgado was part of this race. Maybe even Fernando Perez. I'm not sure. But anyway, this young man there is also with his dad an event organizer. And if you go to Japan for this event, the weekend after, you can go to the Seoul SUP Open, which is a part of the APP World Tour. So it used to be the Busan SUP Open. This year it will happen in the Korean capital of Seoul. So that's basically last weekend of June, first weekend of July. All right. Shui Araki first place. Aaron Sanchez now clear second with a 15-meter lead over Etanbri from France. So two islands at the front, a Japanese island, that's Okinawa, and then Mallorca, one of the Balearic Islands, east of the Spanish mainland. And then it is the Breton from French Brittany, Etanbri, still Arthur Hurricane in fourth. And now maybe 50 meters behind Arthur, Michael Booth in fifth place. Shuri Araki now entering the realm of Santa Pola. That's a beautiful town, small town of Santa Pola in the background. And we are now 1.5 kilometers away from the finish line. So we are getting close to an ending also for the women. Back to you, Nico. Tell us what's happening in the women's. I think Espe has managed to overtake Marie Carmen. Maybe you can confirm that. Where is Nico's boat? Okay, I have the feeling. Después. Ok, estamos ya en la zona de la categoría, perdón, donde está la boya verde que veis ahí al fondo. Nos vamos acercando a esa boya que va a ser, si no me equivoco, la boya de desmarque. Y mientras podéis ver, this is the venue event. Ahí vemos las carpas blancas donde tenemos diferentes zonas. Repito, vamos a hablar un poquitín también del evento mientras vemos a las chicas que continúan en la misma posición. Tenéis carpas donde tenemos exposición de material. Tenemos el equipo de Starboard, de NSP, de SUP One. Tenemos un montón de marcas que tienen ahí su espacio para que podáis ver material, ropa técnica, en fin, un montón de cositas, ¿vale? Muchas gracias a todas las marcas y a los sponsors, gracias a la Comunidad Valenciana, al Ayuntamiento de Santa Pola, a todos. Luego haremos un repaso de cada uno de ellos que hace posible este gran evento, a Combotis, nuestro gran colaborador principal, sponsor principal de este Paris Water Sport Festival. Como veis al final, si podéis ver un poquitín la imagen, tenemos unos arcos espectaculares de llegada, banderas. Este es el venue del evento internacional que siempre queremos. Tenemos una carpa gigante también para todas las tablas donde se están guardando. En fin, luego una carpa enorme con un montón de productos típicos de la zona en una feria marinera que tenéis ahí a vuestra exposición, comida, bebida, etcétera. Si estáis por aquí, por Santa Pola o por Alicante, por favor, pasaros por el World SUP Festival y disfrutar de este maravilloso entorno. Un ambiente increíble y además, no queda aquí todo. O sea, a las 3 de la tarde tenemos las carreras de las más pequeños de las categorías infantiles. Luego a las 4:30, si también el viento hace un poco más de acto de presencia, tendremos las competiciones de Downwind Foil que salen también desde Tabarca, además de Windfoil. Mañana yo creo que va a haber mucho más viento para el Windfoil, pero de momento es eso. Y mañana a partir de las 10 de la mañana tendremos la competición técnica también puntuable para la European SUP League. Todo esto en este maravilloso entorno donde el World SUP Festival desde el año 2018 está creando este evento internacional. El año pasado tuvimos un parón para descansar, para generar otra idea nueva y hasta aquí está en pie este espectacular venue, este espectacular ambiente que hace que, bueno, que tengamos un festival en toda regla. Como comentaba, aquí tenemos la boya verde de desmarque donde nos vamos a quedar ahora mientras vemos a las chicas en nada, en cuestión de 5 minutos, 10 minutos estarán llegando y los chicos también. Así que va a ser una retransmisión, una llegada espectacular donde vamos a poder ver chicos y chicas que vayan llegando juntos. Aquí tenemos toda la zona del venue, como os comentaba antes, y bueno, una zona espectacular. Así que si estáis por Alicante o por Santa Pola, por favor, pasaros por aquí para disfrutar de todas las actividades
y si estáis más cerca todavía de la llegada de las categorías femenina y masculina. Así que, Mathieu, si quieres, vuelvo contigo y en unos minutos volvemos ya para recibir a las chicas. Yeah, Nico, it looks like you're at the event village. So I'm actually just catching up with the front women's, and I believe it's Esperanza Barreras now very much at the front. So coming towards you, Esperanza Barreras has managed to overtake Mari Carmen Rivera and build a gap of about I would say 25 meters in front of Mari Carmen Rivera. So it is Spain, Puerto Rico, and Alba Frey is staying on the outside. Maybe that's a smart move. That's what we were discussing on the boat, actually, just with Martin just a couple of minutes ago, because they still have to reach a buoy before heading to the event village, and the buoy is a little bit on the outside before they make a 90 degree angle turn towards the beach. So Espe first, Mari Carmen second, Alba Frey third. The gaps are pretty big between all these athletes, and Duna Gordillo in fourth, and catching up with the front women, Shuri Araki in first place, and the gap behind him has reduced now to 40 meters, maybe even, with Aaron Sanchez now pushing harder than before and getting close to Shuri Araki, who still has a pretty comfortable lead with just 1 kilometer to go. And it is then Ethan Brie from French Brittany in third place. And on the outside, Arthur Aritkin, who's getting actually closer to the SIC Maui rider from France, Ethan. And further back, now maybe 60, 70 meters behind Arthur, Michael Booth in fifth place from Australia. So Japan, Spain, France again, and Australia for our top five right now in the top men's. The women are getting close to you, Nico. So I think you're going to take it away from here to offer a fantastic finish to this race, Nico Dinovo. The finish of the women's, over to you. Edu, nos podemos acercar hasta donde veas que puedas. Yo voy a acercar con él hasta donde pueda. Pero hasta aquí yo voy a acercarme con ellas dos hasta donde pueda. En principio iba Mathieu, lo que digáis. ¿Ok? Sí, va Mathieu, que tiene que ir a tierra, ¿eh? Dani, me voy a acercar hasta donde pueda. Ok, ahí estamos en imagen, viendo ya las chicas que van llegando. Nada, les quedan 300 metros aproximadamente. 300 meters to the finish line for the woman division de esta primera etapa, perdón, esta tercera prueba del Eurotour. Ya me pongo hasta nervioso. Tras casi 15 kilómetros de recorrido, tenemos ya a las chicas aquí enfrente. Creo que está... yo no sé, creo que es Espe, sí, Espe en primera posición. Están muy juntas, están muy paralelas. Vamos a ver, creo que sí. Otra cosa, ha aumentado el viento, como podéis ver, podéis escuchar. Aquí en esta zona sí está pegando un poco más el viento y es donde está beneficiando quizás la llegada de la categoría femenina. Nada, ahí tenemos a Esperanza Barreras en primera posición, sí, va a salir por la boya en primera posición. Es esa remontada que ha tenido, como mostramos hace un ratito, en la zona de la confluencia de esas corrientes que había y esos bumps, cómo está aprovechando la rider, la campeona del mundo de la ISA de este año. Ya está enfilando ese giro de la derecha de boya hacia, como veis, la línea de meta, que la tenemos ahí en cuestión de minutos. Brutal rendimiento de la gallega, afincada en Fuerteventura. Mari Carmen segunda posición, ahí girando esa boya, la número 1, la última, patrocinada por Compotis, para que hagan el giro de boya hacia la derecha y empiecen a llegar a línea de meta. Esperanza Barreras en primera posición, queda todavía esta zona de oleaje, ¿eh? Ojo, no hay que confiarse, hay que estar súper atentas las chicas y a ver si puede haber alguna sorpresa. Tercera posición, Alba Frey. Cuarta posición, veo a Duna Gordillo y ya estoy viendo, si no me equivoco, en categoría masculina al japonés Shuri Araki, me parece que está al fondo viendo la categoría masculina. Mientras, aquí están estos últimos metros de las chicas, vamos a seguirlas un poquitín hasta donde la embarcación nos deje, antes de quedarnos ahí en medio de la arena. Ya está sacando Esperanza a Mari Carmen aproximadamente unos 30 metros. Bien, en las solitas, aquí tiene muchas habilidades también
la rider Esperanza Barreras, mientras continúa ya Mari Carmen detrás. No va a bajar la guardia, ¿eh? Ojo estos últimos metros, ahí podéis ver la estampa final de este recorrido de casi 15 kilómetros, donde ya estamos a punto de coronar a la primera competidora, la campeona de este año. En principio, de momento, primera posición Espe, está ahí surfeando unos bumps, como podéis ver también María Carmen. De verdad, es muy técnica esta zona también y hay que esperar hasta el último momento. Mientras ya vemos cómo los voluntarios del equipo de Parres ya están preparados para recoger las tablas. Un montón de gente que se ha acercado hasta Santa Pola para poder disfrutar de esta competición internacional. Recordar que hemos tenido la de 7 kilómetros antes, ya estarán adentro en la playa disfrutando. Y mientras Esperanza Barreras se sigue situando en primera posición, segunda Mari Carmen, tercera Alba y cuarto Aduna. De momento lo que estamos viendo, Esperanza Barreras se va acercando cada vez más a la línea de llegada, le quedan poquitos metros y ahí está, nada, quitarse el lis y ya recibido los primeros aplausos. Si no me equivoco, campeona consecutiva otra vez del World SUP Festival, Esperanza Barreras. Le queda nada, cuestión de centímetros ya por llegar. Ya vemos cómo va corriendo. Primera posición Espe, segunda Mari Carmen. Nada, cuestión de bajarse y llegar a la línea de meta. Tercera Alba Frey ahora mismo. Cuarta tenemos a Duna Gordillo. Y tenemos ahí a categoría masculina, first position, men division, Yuri Araki from Okinawa. Le tenemos ahí en imagen. Va a adelantar ya a la rider de Por Adriano, a la que estaba en cuarta posición. Ahí le vemos, brutal rendimiento. Va a consagrarse nuevamente campeón de una competición de Eurotour. Este segundo fin de semana consecutivo para este gran resultado para Yuri. Ahí vemos ya cómo Alba está llegando para consagrarse tercera del día de hoy. Mientras vemos a Yuri ya llegando en primera posición. Tenemos ahí a Duna. Y vemos a Aarón Sánchez. Aarón, si no me equivoco, en segunda posición. Primero Yuri, ahí le tenemos. Y segunda posición Aarón. Voy contigo, Mathieu. All right, guys. It looks like we have a new World SUP Festival champion. He comes from Japan. And his name is Shuri Araki. His first World SUP Festival win, followed by Aaron Sanchez from Spain, finishing in second place. Aaron Sanchez. We're getting close to the beach now, able to disembark. I jumped on another boat, and it looks like in third place, it is not Ethan Brie, but an amazing comeback by another Frenchman, Arthur Aritkin, the Infinity Speed Freak. Arthur Aritkin manages to finish in third position. In fourth place, Ethan Brie, Frenchman, who was third, lost his third place in the last kilometer with Arthur Aritkin pushing really hard. It is France in third and fourth with Arthur Aritkin and Ethan Brie in fourth. We have from Australia in fifth place, Michael Booth coming towards us. And of course, congratulations to Shuri Araki for taking the win. Shuri Araki, aka Shrimpy, was waiting for this moment for a while. He's got his World SUP Festival win finally. And this is the 2018 winner. He was second in 2022. Michael Booth, aka Boothie, the legend from Perth, Australia, on starboard, finishing in fifth place. Still going strong indeed. In sixth place, Antonio Morillo from Andalusia, the NSP rider trying to get away from his friend Fernando Perez Serra. Fernando sprinting now, trying to overtake Antonio. 6 and 7, Andalusia with Antonio Morillo and Fernando Perez, 6 and 7. All right, we're gonna have our fifth woman and our seventh man. That's Blue Ewer. Actually, eighth place for Blue Ewer from
Great Britain from England in 8th place. Blue Ewer from England in 5th place in the women. Jenny Comeback from Costa Rica. Here she is. Jenny Comeback, 5th place behind Duna Gordillo, who finished in 4th. And in 9th place, the absolute legend, the French captain, showing off his skills, his surfing skills right here. Titouan Pouillot, aka T2, from New Caledonia, France, back on the international racing stage. Titouan Pouillot will have a top 10 finish, is in 9th position. Finishing in 10th place for the men's, Paul Albert, another NSP rider, Christian Andersen from Klitmøller, Denmark, finishing strong in 6th place. 6th place, Anaïs Guillaumard, 6th, behind Jenny Comeback, who was 5th. 6th place for Anaïs Guillaumard. And 10th place, also from New Caledonia, Clément Colmas, New Caledonia Starboard, France. That's our top 10. 7th place for Mélanie Lafrenière, the world champion from 2022-2023. And a sprint finish between Yona Rivet, Bianca Tonselli. So 2 Frenchmen before the Spanish, and Laura Paricio, the SIC Maui rider, finishing strong as well. I think that's our top 10 for the women, with Melanie in 6th, I think. Yona 7. Or rather, Melanie 7. Oh, I'm getting lost. Anyway, that's the runner. Approximately our top 10. Susak Molinero now finishing strong with Sonova and Ludovic Tolad in 11th place, I think. Ludovic Tolad, SIC Maui. Sveva Sabato, a youngster, only 15-year-old. Sveva Sabato, definitely a big name for the future of SUP racing. Sveva Sabato from Taranto, Italia. Who else have we got here? We have Elliot Brie. Wow. Elliot Brie, SIC Maui, the youngster. That's Ethan Brie's little brother, who's managed to finish in front of Faik Gariou from New Caledonia, having a little stroll. Good job, Faik. And Alexia Soto, she's gonna have a big roar. She comes from Santa Pola. Alexia Soto from Bares Water Sports Club. Coming in strong, Maddie Leplau from Canada. That's a strong finish by Maddie. Well done. And look at the crowd over here. Big crowd welcoming all these international athletes. All right. One of the big stories of the day. Donato France broke his paddle at the start, so he was unable to obviously compete at his best, and pulled out as soon as his paddle broke. That's a little bit upsetting. We've got Campbell Carter coming in. I've lost count as to where we're standing. Probably 12 or 13, actually more than that, probably 15th position now. Campbell Carter from Carolina, North Carolina. Velia Pisanelli from Italy. Another of the youngsters of the club SUP Academy Taranto. There's one of Simoncelli brothers coming in from Mallorca. Oh, actually, I was saying he had pulled out, but he hasn't. Donato France with a very dodgy paddle. Was actually stayed in the race, so he was able to finish the race with a very leisure looking paddle. So yeah, clearly that explains why he's not on the podium today. We've got Roda Possi from Brazil. That's a new face on the international scene. New
youngster, I think 18-year-old, 19-year-old Brazilian. Here comes Boris Gimbres, the Sonova rider from France. Boris Gimbres and Ines Blanc. Ines Blanc, who offered a little dance yesterday. Simon Ackermann over there, the Frenchman from Normandy. Marc Simoncelli, the other Simoncelli brother. And Martin, Isaskun Martin from Fuerteventura / Madrid. Isaskun, vamos. Thomas Dussard, another junior from France. That's a pretty good result. Finishing in third place in the French men's junior. Vince Duschneit, and over there Thomas Grossup and Emily Evans from Wales. These are shallow waters, and all of a sudden this goes deep right here. There's a bit of a water pool, and a sprint finish between Jorge Valenzuela from Spain and David Leal from Brazil. Here comes a youngster from the Mallorca club of Montbalear in Port Adriano, Daniel Senoglu, still a junior from Spain. The two-time ICF Junior World Champion from 2023, Claudia Postiglione from Taranto. Let's go, Claudia. Seems to have suffered quite a bit here. And who have we got here? Is it Brianna? Brianna Orams from New Zealand on the NSP. Bri Orams from New Zealand. All right, some new faces here. Luca Bra and Holly Pie. Holly Pie from England. Come on, Holly. Luca Bra, one of the juniors from France. And Holly Pie. Let's go grab these women athletes coming in. We've got Taryn King from South Africa, joined by Erika Reville from France. Taryn King, who decided 2 weeks ago to join the race. And here she is, and Erika Reville from Fuerteventura / France. She's been established in the Spanish island of Fuerteventura for the past 10 years. Finishing now, strong. Who else have we got here? All right, that's where I might not recognize everyone. Oh, that's Fabricio Rodriguez from Brazil, from Bahia. Fabricio Rodriguez from Brazil. I don't know this gentleman. And over there, that's Maddie Makisi from New Zealand. So 2 New Zealanders in the women's have joined us in this race. We're going to try and get closer to these athletes coming in. That's the Frenchman, Loïs Chardeba from Bordeaux. Loïs surfing the last waves, finishing strong. Nice sprint, and that's Aetz Iberlosa Aetz from the Basque Country, the Spanish Basque Country, so from Spain, a junior. Here's the young junior Italian, Matteo Pernusco from Taranto. Let's go, Matteo. All right. From, I believe, the Second Reef Club in Gran Canaria. Here's Rui Ramos from Portugal. Let's go, Rui. And here comes Mark Forrester from Barcelona. Finishing strong. We're going to see this guy next week at the Barcelona SUP World Fest. Coming in, Jael Papono from France. Once again, the French chose this race as one of the selection events for Team France for the next ISA World Championship. Provided there's some Joan Garcia from the SIC Maui team. Sergio Cantoral. What happened, Sergio?
Sergio Cantola didn't have the race he expected, I guess. Surprised to find him so far behind. Sergio Cantola was definitely a favorite for top 5, given everything he's achieved in the past few weeks. We've got from Catalunya, Barcelona, Albert Folch, milking those little bumps all the way to the finish. Well done. And you know what? I'm gonna try and now go to the beach and do some interviews after Claudia Lucetta, the Italian established in Fuerteventura, crossing the finish line. So let's go on a hunt for an interview. Nico, I don't know where you are now, but if you wanna take it away, what I look for the winners, the big winners, Shuri Araki and Esperanza Barreras. You can take it away, Nico. ¿Mi señal, chicos, o algo? Bueno, continuamos aquí en la marcación. Brutal las imágenes de Mathieu recibiendo a todos los competidores. Aquí tenemos ahora a Santi Cantó de Alicante y otro joven rider con la una NSP. Situación, aquí veis cómo van desembocando todos los riders que luego habéis visto que van llegando hacia la línea de meta. Gracias ahí a Mathieu entrevistándoles, viéndoles, saludándoles y recibiéndoles. La verdad que estaba viendo yo también las imágenes aquí desde la playa, espectaculares. Aquí tenemos otra vista completamente diferente con ese viento de side que sí que ahora está pegando un poquitín más al fondo. No sé si se llega a divisar todo lo que era la isla de Tabarca. Aquí tenéis todo lo que es la línea de recta de los competidores, cómo han ido viniendo hasta aquí, cómo siguen cayendo, ¿vale? Y ahí vemos esa imagen perfecta, cómo se van dejando caer ahora sí por el viento y giran hacia la derecha. La verdad que aquí no ha habido grandes momentos de acción, que se haya habido, hemos visto ahí adelantamientos contundentes y nada. La verdad que la boya no ha habido nada espectacular hasta el momento y sí lo que he estado viendo recién desde la playa donde Mathieu estaba recibiendo a todos los competidores. Sigue llegando riders de la categoría masculina y femenina también de estos casi 15 kilómetros. Ahí vemos también riders que están llegando de Francia. Ha habido un montón de riders de República Checa que también se han acercado al World SUP Festival, a este Parres Water Sports. Ahora mismo estamos viendo ahí a Fabri Rondinara desde Argentina. Ahí tenemos a Adrián del equipo de Andrés, perdón, del equipo de Parres Water Sport, y ahí tenemos al argentino Fabricio Rondinara también, que ya va entrando ahí peleando con la otra tabla de Starboard, con ese rider también de por Adriano, mientras se van dejando caer más competidores. Ahí veis cómo está viniendo toda esa zona de SAI. Creo que por el micrófono se me está escuchando el viento y la verdad que una pasada, un disfrute enorme poder verles cómo se van dejando caer y van girando hacia la derecha, como habéis visto antes en el directo cuando los va recibiendo Mathieu en la zona del evento. Ahí también tenemos a Sebastián de por Adriano, mientras vemos a Javi también del equipo de Alicante, de Parry Watersport y muchos más competidores. Así que esa es la situación ahora mismo aquí. Voy a quedar aquí un rato más todavía, evidentemente, para recibirles, a ver si hay algún momento de acción. Y yo estoy seguro que Mathieu estará por ahí, igual se cae alguna entrevista o algo, ¿verdad, chicos? Venga, vuelvo contigo, Mathieu, a ver cómo está todo en la playa. Absolutely, Nico. Thank you. I've managed to find the big winner of the day in the men's category, Shuri Araki, aka Shrimpy. He was waiting for this moment for a while. His first World SUP Festival win. Congratulations, Shuri. First from the start to the finish. That was a pretty good strategy, I think. Yeah, it was a very good race. Yeah, and today was perfect straight win, so it was very good. Yeah. So you were 2, 3 at the front. There was Ethan Brie, there was Aaron Sanchez, and gradually you managed to build a gap behind you. At some points, we thought that Aaron Sanchez might be able to come back. So at some point, Ethan Brie as well. But you managed to stay at the front at the time. Always able to accelerate in the bumps. We saw you surf quite a bit today as well. Yeah, and Aaron and Ethan trying to catch me, but I could catch the wave, small wave, and like there's so many boats, so not straight the wind swell, but ground swell and boat swell, and up and down wind. Yeah, so it was very difficult, but
It was very good. Yeah. I have to say I'm very impressed with your start. You started as if this was a 100-meter sprint. You already had 10-meter gap in front after 200 meters. Yeah. I used the new board for me. I and my father and Matsuda designed my board. It was very good. Works well. Yeah. Okay, so where did you actually build your board? In your garage? At home? Or where does it come from? Yeah, please ask my father. Yeah. But I used from St. Petersburg, then Warsaw Festival, but it was good. Yeah. Oh, did you have the same board in Greece? No Greece. In Greece you had the flying fish, right? Yeah. From St. Petersburg. Yeah. Interesting. We want to know all about that. So I will talk to your dad, who seems to be the man behind the design of the board and the construction. So congratulations once again, Shuri. That was amazing to watch. You being able to accelerate while keeping a very high cadence all the time. And yeah, I guess that's a bit one of your biggest wins in your career so far. Yeah. This is the first event in Europe for me, and I've been chasing legend back since I was little, and finally I could get first time Warsaw Festival gold medal. So I'm very happy. Yeah, and Finally, you're the legend that people are chasing now. yeah. So thank you for my family and my sponsor, my supporter, and thank you for organizer, and thank you for ancestors, thank you for everyone. Yeah. Can you say a few words in Japanese? Yeah. 今日も無事に優勝することができました。家族、友達、そしてスポンサーの皆さん、サポーターの皆さん、そして祖先、皆さんに感謝です。ありがとうございました。Thank you very much, Shuri. See you next week. Tomorrow. Take race, of course. All right. All right, over to you, Nico. If you want to take it away, I'll try and go and find Espe. Muy grande ahí el japonés Yuri Araki, que consigue por segundo fin de semana consecutivo una primera posición en este Eurotour. Recordemos también que la prueba de hoy es puntual para el circuito de la European SUP League. Así que muchas gracias, Mathieu, por estar entrevistando ahí a Yuri. Seguro que también buscará alguna otra entrevista. Mientras se van dejando caer, como comentaba antes, el resto de participantes. Estoy algo asombrado. Hay muchísima participación de categoría Master y categoría. Son las categorías de más de 40 años y más de 50. De situaciones de diferentes categorías, por ejemplo, el plus 40 and plus 50, viendo como poco a poco van llegando una cantidad de gente que están apuntados a este World SUP Festival. Venimos repitiendo desde hace muchos días que no solo es una competición de élites, sino también para disfrutar, para conocer un poco todo el proceso de subirse a la barca paralela de Tabarca y luego disfrutar de este recorrido, ¿no? Aunque hoy ha sido un poco modificado, pero la verdad que disfrutó. Ahí vemos otra competidora, también de aquí del equipo de Parres Watersport. Ahí tenemos a Eduardo López de Origa Chore, desde Cantabria, también con su sueco, que ha venido a disfrutar de esta gran edición de World SUP Festival, el primer Parres Watersport Festival. Ahí tenemos al fondo un montón de competidores todavía que van acercándose y, como comentaba, también masiva la participación de la categoría Sub-16 y Sub-18. Desde hace unos años se están animando a participar en este recorrido muy atractivo desde Tabarca hasta aquí, ya no solo haciendo los 7 kilómetros, sino también los 15. Así que continuamos aquí esperando con esta suave brisa del suroeste para que sigan llegando riders y también Mathieu pueda encontrar más gente para entrevistar. Así que cuando queráis, chicos, si está Mathieu por ahí entrevistando, pasamos a él, ¿vale? Sin problemas. Vamos, Mathieu. Vale. Espe. Looking for Espe. Pas vu Espe là à l'instant? ¿Qué tal, Daniel? Did you see SP? I'm looking for SP for the live stream. No? She's not inside. But it can't be there. I just interviewed Shrimpy, but not
Yeah. Mari coming? Laura, ¿has visto a Espe? Oh, joder, ¿dónde está? Bueno, aquí tenemos en imagen, están llegando riders Iván de Frutos y también Teo Úgueda. Algo ha pasado Iván, ¿eh? Está muy suave, va muy lento, igual le ha pasado algo. Ahí tenemos a Glenn Close, desde Escocia. ¡Qué grande! Ahí tenemos a Glenn. Impresionante, competidor que ha participado en el Mundial ISA, en el equipo de escocés, y ha estado también en la primera prueba de la European SUP League. Recordamos que sobre la European SUP League, los que están en cabeza en el ranking son, por parte de la categoría femenina, Ana y por la parte de la categoría masculina, Christian Andersen. Creo recordar que en categoría femenina estaban primero tras los resultados que han tenido en la primera prueba en el Battle for Hercules y luego en el Triple S de Melilla hace un par de semanas. Bueno, lo que comentaba antes, cómo están los cajunas y los masters, que ahí tenemos a Javi Cantoral de Combotis, uno de los CEOs de nuestro gran sponsor aquí del Parre Watersport Festival. Ahí tenemos al jefe, a mi jefe, Javi Cantoral. Uy, hemos tenido acá y de la categoría cajuna que ya está aquí haciendo ese giro de boya. Repetimos, aquí seguro que tenemos unos compañeros y un grupo de equipo de trabajo que ha venido a visitar al equipo de Combotis. Ahí tenemos al gran Javi Cantoral liderando esa categoría cajuna aquí en estos metros. Ya veremos en la clasificación final. Ahí vemos cómo tenía esa caída este competidor de la tabla de Infinity. Así que, como comentaba, resultados muy positivos de una gran convocatoria por parte de las categorías Masters y Cajuna. Mira, aquí podéis ver un poquitín cómo está la zona de Upwind y Downwind. Así que bueno, chicos, si queréis llegar a playa, que seguro que Mathieu está viendo cositas, cuando queráis me cortáis, ¿vale? Que tengo un problema con el sonido, así que gracias Antonio, gracias al equipo, que seguimos conectados desde playa. All right, guys. I didn't find the first, but I found the second. Mari Carmen Rivera. She was leading for most of the race, but Esperanza Paredes did one of those power moves. And you know Espe very well. She's a good friend of yours. You train under Oscar training together. How was your race? Are you happy with that second place, Mari Carmen? Yeah, I'm happy. I did everything on my power to in the race. So at the end, Espe is so strong. She did a move, and I wasn't able to pick up. So I'm happy with it. Can you describe the race for us? How was it choppy out there? Was it flat at the start? Did you have some bumps that you could actually surf? Well, the first part of the race was almost flat, little waves, but nothing bad. But when we returned to the start,
So when we did the Red Bull, there was a lot of movement because of the boats and everything. But then when they turned on the Red Bull, it was a good downwind and it was fun. So good. Okay. So second place today. We've got a technical race tomorrow. So definitely plenty more action for you. Technical race, you know you're pretty good in technical racing. Are you looking forward to it? Yeah, of course. Like I said yesterday, I'm looking for both. So yeah. Fantastic. Well, congratulations on that second place at the World SUP Festival Costa Blanca 2025. More racing tomorrow, and I guess Barcelona next week, right? Okay. Thank you, Mari Carmen. Enhorabuena. Congratulations. Bye bye. And I guess this is the end of our live stream here. So let's finish just on the start line right there. Maybe I'm be able to actually turn the camera around and say goodbye myself. Thanks everyone for watching. Sorry about that hiccup at the start. Definitely not our responsibility. The course was changed at the last minute, and we had to push the racing back for 1 hour. But I think the live stream worked pretty well with Nico following the women and myself following the men's. Hopefully you enjoyed the show. Hopefully you understood everything that was going on the water today for the long distance of the World SUP Festival Costa Blanca 2025, both a Euro Tour and a European SUP League event. Thanks for watching. More racing and more live streams coming tomorrow, starting at 10 a.m. on the TotalSUP Facebook page, but also on various YouTube links, World SUP Festival, TotalSUP, European SUP League. Thanks for watching, everyone, and it is goodbye for me for now. You.